Hey guys, I'm going to show you a 96 Mazda B2200. It is an extended cab truck, automatic, showing 80,000 on the miles. It could be over on the miles, but a pretty decent looking truck. AC's not blowing cold. It probably needs to be serviced, but it is a regular, it is an extended cab, a little regular bed kind of a truck. Check it out online at cmauctions.com. Pick it up in Rio Bravo, Texas, right here off of 83. Amigos, tenemos esta Mazda B3000. Esta Mazda es del año 1996, con solo 80,000 millas. El aire va a tener que tener un poco de arreglo en ella, pero sí corre, sí tiene llaves y sí prende. Con una carga sí prendió. Visítenos aquí en cmauctions.com para más información. Lo va a levantar aquí en Rio Bravo, Texas, junto a entre San Ignacio y Laredo, en Rio Bravo, Texas. cmauctions.com.